Before moving on to cellular respiration, let us first have a quick recap on the different types of respiration that we often come across. It is aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration is a kind of respiration which utilizes oxygen for complete oxidation of organic food into carbon dioxide and water. That is, for glucose or any kind of organic food to be completely broken down, that is to be completely oxidized, they use oxygen. Oxygen is required. Such kind of respiration, such kind of organisms which use oxygen for respiration are called as aerobic organisms, and such kind of respiration is called as aerobic respiration. Whereas anaerobic respiration is a kind of respiration wherein the breakdown of food takes place in the absence of oxygen, and aerobic, that is without oxygen. Now, these kind of organisms, that is aerobic respiration organisms which are anaerobic in nature, basically two types are there: obligate anaerobes, facultative anaerobes. Obligate anaerobes are those organisms which are completely always they are anaerobic, that is they cannot synthesize, that is they synthesize, they break down their food only in the absence of oxygen. Whereas facultative anaerobes are those organisms which are now depending upon the environmental condition. Oxygen untengil, using oxygen they will conduct the breakdown of food. If it is not there, then like that, without the presence of oxygen, they'll do the whatever is necessary. So obligate and facultative anaerobes. Be it aerobic respiration or anaerobic respiration, all organisms have some kind of similarity. That is, when organisms first when the first organisms were formed in our earth, it is said that the condition at that time is like more anaerobic. That is, the concentration of oxygen is very nil, that most of the organisms were anaerobic in nature. So from that time onwards till now, all organisms have developed an enzymatic machinery. Enzymatic machinery എന്ന് പറയുമ്പം a kind of step, a kind of machinery wherein enzymes are involved, and it is mainly involved in the oxidation or the breakdown of glucose, partial breakdown of glucose. It's an incomplete breakdown of glucose into another organic acid, that is pyruvic acid. Okay, so all organisms എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് എനറോബിക് ആയാലും എയറോബിക് ആയാലും അവരിലെല്ലാവരും ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് which does not utilize oxygen. First step wherein oxygen is not being used. So that first step is common in aerobic respiration as well as anaerobic respiration. So we can say that the first step in any respiration, cellular respiration എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് wherein glucose is partially digested. Glucose is partially digested into another organic compound in the absence of oxygen. ഓക്കെ, ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്, വെറിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറുവിക് ആസിഡ്. So, glycolysis can be defined as an enzymatic machinery for partial oxidation of glucose in the absence of oxygen. Now, glycolysis is a step which is common in both aerobic respiration as well as anaerobic respiration. What happens during glycolysis? Glucose is being partially digested into pyruvic acid in the absence of oxygen, but the presence of a lot of enzymes. So moving on to the mechanism involved in respiration. Whenever you talk about cellular respiration, the first step in it is glycolysis, wherein the glucose is converted into pyruvic acid. And after this, the pyruvic acid either enters Krebs cycle if it is a part of aerobic respiration. Otherwise, the pyruvic acid enters into fermentation if it is an anaerobic respiration. Okay, aerobic respiration, anaerobic respiration.
ഓക്കെ, എന്താണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനിൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ്, വാട്ട് എവർ സെല്ലുലാർ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് അതെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് ബൈ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ആസ് glycolysis. It is a very long step. It is not a single step process. It is a multi-step process with the involvement of a lot of enzymes. Now this pyruvic acid, if it is an aerobic respiration, will enter into another cycle called as Krebs cycle. If it is anaerobic respiration, it will become a part of fermentation. Okay, first we'll be discussing about glycolysis, the step-by-step process involved in glycolysis. So what is glycolysis? In Greek, glykos means sugar and lysis is splitting. So basically, it is a stepwise process by which one molecule of glucose, which has 6 carbon, breaks down into 2 molecules of pyruvic acid. It contains 3 carbon. 6 carbon molecule ne 3 carbon molecule ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now this scheme was properly completely explained by Gustav Emden, Otto Meyerhof and J. Parnas. So this pathway or this step is often also referred to as EMP pathway. So glycolysis is also called as EMP pathway. Now this particular step is common in both aerobic as well as anaerobic respiration, but is the only step in anaerobic respiration. Aerobic respiration ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെയും 2-3 steps ഉണ്ട്, whereas in anaerobic respiration this is the only process or only step involved in respiration. Okay, where does this take place? It takes place in the cytoplasm of the cell. So glycolysis takes place in the cytoplasm of the cell. I hope you are writing all these down into your notebook. Children, I'm going to start explaining glycolysis. One thing you must keep in mind is that the entire process of glycolysis involves a handful of enzymes in it. Even though I'm not mentioning each and every enzyme here, few of them have been mentioned. Please keep them in mind. So in plants, if you take all the sugar, all the food that is prepared is stored in the form of sucrose or glycogen. So first of all, those stored form has to be converted into monosaccharides like glucose and fructose. So sucrose is first converted into glucose or fructose by the action of the enzyme invertase. So sucrose is first converted into glucose or fructose, that is a monosaccharides, by the action of the enzyme invertase. Now the glucose from here will enter. Now we are studying about the glycolysis when glucose is the substrate, when glucose is the respiratory substrate. So glucose is first converted into glucose 6-phosphate by the process of phosphorylation. ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോസ്ഫറിലേഷൻ. സോ ഫ്രം ATP, we are utilizing energy here. ATP is being converted into ADP. അവിടുന്ന് അഡനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So ATP is converted into ADP and the phosphate which is released is used for the phosphorylation of glucose into glucose 6-phosphate, and the enzyme involved is hexokinase. ഇനി ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ഐസോമറൈസേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഐസോമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ 6-ലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ഐസോമർ ഫോം ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രക്ടോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റ്. Now you can see here I have mentioned the number of carbon atoms present in each of the molecules. So fructose 6-phosphate is also having 6 carbon atom. ഈ ഫ്രക്ടോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അഗെയിൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രക്ടോസ് 1,6 ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറും. ഓക്കെ, ഹിയർ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രക്ടോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ്. Now this is a 6 carbon molecule. This 6 carbon molecule is now being split by the enzyme aldolase into 2 3 carbon molecules. 6 carbon molecule is being split into 2 3 carbon molecule. Which are the 3 carbon molecules formed here? Dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate can be short formula called as PGAL. Okay,
P-gal. Now this glyceraldehyde, each molecule of glyceraldehyde will lose 2 hydrogen atoms. ഒരു redox potentialന്റെ equivalent ആയിട്ട് 2 hydrogen atoms lose ചെയ്യും. ആ 2 hydrogen atoms receive ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? NAD plus molecules will receive the 2 hydrogen atoms and become NADH plus H plus. അങ്ങനെ ഇവർ lose ചെയ്യുമ്പോൾ what do they become now? 1,3 bisphosphoglyceric acid. Glyceraldehyde 3-phosphate will now become 1,3 bisphosphoglyceric acid. Okay. Now this 1,3 bisphosphoglyceric acid, bis 1,3. അപ്പോൾ ഫ്രം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം 2 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മോളിക്യൂളിന്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ലൂസ് ചെയ്യും. Okay, they will remove one phosphate group. And who is receiving that phosphate group? ADP receives the phosphate group removed from here and become ATP. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് where ATP is being produced. ഇതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ ATP യൂട്ടിലൈസ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ATP യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So 1,3 bisphosphoglyceric acid after losing a phosphate group will now become what? 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid, or also we can call it as 3-phosphoglycerate എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, glyceric acidനെ glycerate എന്ന് വിളിക്കാം. 3-phosphoglyceric acid. Now this 3-phosphoglyceric acidന്റെ again next step എന്ന് പറയുമ്പോൾ isomerization ആണ്. Isomerization എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം മോളിക്യൂൾ. 3-phosphoglyceric acid or 3-phosphoglycerate isomerizes into 2-phosphoglycerate. Into what? 2-phosphoglycerate. In a way, 2-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoenol pyruvate. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ by using energy, one water molecule is removed from 2-phosphoglycerate. Using energy, one water molecule is removed from 2-phosphoglycerate in the presence of the enzyme enolase to be converted into 2-phosphoenol pyruvate, 2-PEP, phosphoenol pyruvate. Now this 2-phosphoenol pyruvate has a very high energy phosphate group. ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ADPയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. The 2-phosphoenol pyruvate has a very high energy phosphate group in it. That phosphate group is transferred onto ADP, hence resulting in the formation of ATP in the presence of the enzyme pyruvate kinase, and hence 2 molecules of pyruvic acid are made. 2 molecules of pyruvic acid are made here. Alright, so as a result, this is the total of what is happening here. So if you look at the textbook itself, you know, first glucose is converted into glucose 6-phosphate. ATP is utilized there, and hexokinase is the enzyme which is being used. Now next step is glucose 6-phosphate is isomerized into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate again adds a phosphate group into it, that is phosphorylation, to form fructose 1,6 bisphosphate. This fructose 1,6 bisphosphate undergoes splitting to form glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. E glyceraldehyde 3-phosphate again it loses 2 protons to form 1,3 bisphosphoglyceric acid. 2 molecules of 1,3 bisphosphoglyceric acid. Okay. ഈ 1,3 bisphosphoglyceric acid എന്ന് പറയുമ്പം again they will lose 1 phosphate group and they form 3-phosphoglyceric acid. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 1,3 bisphosphoglyceric acid ആയിരുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ADPയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ADP now forms ATP. And now final product formed is 3-phosphoglyceric acid. ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പോയി ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് 3-phosphoglyceric acid. ഈ 3-phosphoglyceric acid എന്ന് പറയുന്നത് it is isomerized into 2 molecules of 2-phosphoglyceric acid അല്ലെങ്കിൽ 2-phosphoglycerate എന്ന് അതിനെ വിളിക്കാം. ഈ 2 എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം 2 മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മളുടെ ഈ 1,3 bisphosphoglyceric acid ഫോം ചെയ്ത് തൊട്ട് അവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 2 മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിൻ്റെയും 2 മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ
ഈ 2-phosphoglycerate ഇനി എന്ത് പറ്റും? അവിടെ with the help of ATP, they lose a molecule of water and form phosphoenol pyruvate. 2 molecules of phosphoenol pyruvate. ഈ ഫോസ്ഫോഇനോൾ പൈറുവേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ADP യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ATP ഫോമായിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതാണ് 2 molecules of pyruvic acid. ഈ 2 molecules of pyruvic acidന് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്? 3 carbon molecules ഉണ്ട്. So eventually we started with glucose which has 6 carbon atom and we finished it with 2 molecules of 3 carbon atom. Okay. Partial oxidation of glucose into pyruvic acid. ഓക്കെ, ഇവിടം വരെ മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി മെറ്റബോളിക് ഫേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് നോക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറോൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. See, the overall process of glycolysis can be depicted as glucose plus 2 inorganic phosphate plus 2 ADP molecules plus 2 NADP plus, which gives 2 pyruvate. Pyruvate is nothing but pyruvic acid. 2 molecules of pyruvate plus 2 ATP molecules plus 2 NADH plus 2H plus. നിങ്ങൾ ഓവറോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ സൈക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിൽ എത്ര ATP ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. ടോട്ടൽ ATP പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി 2 molecules ATP ഉണ്ട്, ദ ATP. ഈ 2 molecules ഓഫ് NADHനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ NADH മോളിക്യൂളും 3 ATP മോളിക്യൂൾസിന് തരും. ഈച്ച് NADH molecule can give 3 molecules of ATP upon oxidation. So we have 2 NADH molecules. So 2 NADH molecules is an equivalent of 6 ATP molecules. So 6 ATP plus the 2 ATP that we already received, in total 8 ATP molecules are produced during the entire process of glycolysis. Alright, in a glycolysis kind, what next? What is the fate of the pyruvic acid? Now, as I told you, glycolysis is a process which is taking place in the cytoplasm. Now, depending upon the availability of the oxygen, if oxygen is present, this pyruvic acid or this pyruvate will move towards mitochondria. They will move towards mitochondria, wherein the next step of aerobic respiration, that is Krebs cycle, takes place. Okay, by the complete oxidation of pyruvic acid to produce carbon dioxide and water happens. Whereas in the absence of oxygen, if there is no oxygen present, this pyruvic acid now will enter anaerobic respiration pathway, wherein fermentation takes place. Fermentation എന്താ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഫർദർ ആയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞുതരാം.